Hello, all. Good evening. Welcome to Programming Fundamentals. So, yeah, thanks everyone for joining, guys. I think for last couple of weeks we have been working on like multiple concepts, right? So today we are going to look at a different concept, very important and powerful concept, and which is mostly used during designing systems. So the concept name is abstraction. Abstraction another a part of object-oriented programming, right? So today we will see like what is abstraction, why do we need abstraction, and why every interview focuses on abstraction. Interviews could how it actually happens is they start from very basic level questions, and then once you answer those questions, they'll go to the next level, and the decision factors will be at the like టాప్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే క్రిటికల్గా ఉంటాయో ఆ క్వశ్చన్స్కి ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్ళకి ద ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ హై. And one of most important topic in those aspects is abstraction. Abstraction is like a must concept actually. ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అండ్ ప్రతి ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు we will be using this concept of abstraction. సేమ్ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాపీడ్ ఫ్రమ్ రియల్ వరల్డ్. సో నా వాట్ ఈస్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్షన్, వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్, అసలు అబ్స్ట్రాక్షన్ అన్నది ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంది? సో వీ నీడ్ టు నో దీస్ డీటెయిల్స్, రైట్? సో in order to know these details, first let's try to understand what are the problems that we are facing, and then we will see like how abstraction helps in solving those problems. Okay, so let's go into our example, which is like payment. So in payment class, we have already implemented certain methods, right? Which is like process payment. And we have given some implementation also here, right? Just like printing, processing payment of rupees something and చెప్పి print చేశాను. That's it. We are not doing anything else apart from that. Now, how to identify like why should we actually create this method? ఈ మెథడ్ని ఒకవేళ చైల్డ్ ఓవర్ రైట్ చేయకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వీ నీడ్ టు నో దోస్ డీటెయిల్స్. షాల్ వి లుక్ ఎట్ కోడ్ వన్స్? మనం నిన్న ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాంట్లో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ సర్టన్ థింగ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లెట్స్ గో అండ్ సీ ద కోడ్. Always focus more on understanding the problem first, and then we can look at the solution. If you don't understand problem well, what will happen? Will not be able to understand the solution, right? Now let us see, we have a payment class. First we'll go to payment class. Payment class lo we have created a method called process payment, right? Now whoever is inheriting payment, they are actually updating this particular method. Let's say credit card payment. We'll go to credit card payment class. Credit card payment, and then here we have written our own functionality for credit card payment. Now what happens if we don't have this functionality? What will happen? నేను ఈ ఫంక్షన్ రాయలేదు, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ అని క్రియేట్ చేశాను, అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎంప్టీ క్లాస్. విల్ ఇట్ వర్క్? షాల్ వి సీ ఇఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది. నౌ లెట్స్ ట్రై టు సీ దట్. లెట్స్ రన్ దిస్ అప్లికేషన్. First I'll go to checkout, and then I'll select credit card. What is happening? Processing payment of 100 rupees, and then there is nothing after that, because పేమెంట్ క్లాస్లో మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో అది మాత్రమే జరుగుతుంది. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్. డస్ ఇట్ మీన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ జరుగుతుందా జరగలేదా? ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? డూ వీ నో దట్? We don't know, right? So this is when we have a concept of abstraction comes into picture. And we wanted to force someone to implement a particular method. Payment lo oka method undi, process payment anedi. Every payment method, credit card ayi undochu, debit card ayi undochu, UPI, Google Pay, everyone have to forcefully implement that method. Aa method implement cheyaledu anukondi, we should not allow them to use the application. Is it clear everyone? యూస్ కేస్ ఏంటి?
ఇన్ కేస్ పేరెంట్ దగ్గర ఒక మెథడ్ ఉంది, దాన్ని చైల్డ్ ఓవర్ రైట్ చేయలేదు, దే డి నాట్ రైట్ దేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అలాంటప్పుడు స్టిల్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్, బట్ ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్ బికాస్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. బట్ అలా అని చెప్పి ఫోర్స్ చేయడానికి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రూల్స్. మనం మాన్యువల్గా చెప్పచ్చు డెఫినెట్గా మీరు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని చెప్పి, బట్ కెన్ యూ సే దట్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదా అన్నది కోడ్ చూస్తేనే చెప్పగలుగుతాను, రైట్? అలా కాకుండా ఉండడానికి వీ హ్యావ్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద కోడ్. ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్, ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఎంప్టీ. అండ్ ఈ మెథడ్కి బ్లాక్ కూడా ఇవ్వట్లేదు నేను, ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ సెమీకోలన్. నౌ వాట్ డస్ దట్ మీన్? ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందా మీకు? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ అన్ ఎర్రర్. వై ఆర్ వి గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్? బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్. మెథడ్ అంటే మనకు డెఫినెట్గా ఇలా బ్లాక్ ఉండాలి, రైట్? ఈ బ్లాక్లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ డు వీ హ్యావ్ ఎనీ సచ్ మెథడ్? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు చేయాలి? పేమెంట్ క్లాస్ చేయాలా ఆర్ షుడ్ ఇట్ బి ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్? ప్రాసెస్ పేమెంట్ అన్నది క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ క్లాస్ హ్యాండిల్ చేయాలా, పేమెంట్ క్లాస్ హ్యాండిల్ చేయాలా? ఇఫ్ యూ సే క్రెడిట్ కార్డ్, టైప్ CC. ఇఫ్ యూ సే పేమెంట్ క్లాస్, టైప్ P. Tell me guys. Now ఈ ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనేది లైక్ పేమెంట్లో డిఫైన్ చేశాను, బట్ దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉండాలి? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ పేమెంట్, దాంట్లో ఐ డోంట్ నో లైక్ ఏ పేమెంట్కి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు. క్రెడిట్ కార్డ్ అయితే ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ credit card number. If it is debit card, I need to ask for debit card details. If it is net banking, I have to do it in a different way. So this method doesn't know how to handle this. Am I right? Parent ki teliyadu adi ela handle cheyali ani, but parent knows that process payment అనేది డెఫినెట్ గా జరగాలి, కానీ అది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది it doesn't know that. అలాంటప్పుడు we call it as an abstract method. Abstract అంటే ఏంటి? నార్మల్లీ the word abstract, when do we use abstract? I think like కాలేజెస్లో మీకు ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ప్రాజెక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది, రైట్? వాట్ డస్ ఇట్ సే? ప్రాజెక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే డస్ ఇట్ గివ్ యూ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్, or will it give only the basic information about the product? Abstract అంటే like will it give full information or will it give only basic information? It gives only basic information, right? So ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇప్పుడు when I say abstract and I'm just giving the method name and inputs, there is no implementation. Is it giving full information or basic information? Is it giving full information or basic information? Process payment ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అన్నది చెప్తుందా ఇక్కడ? It is not saying, right? It is just saying it is simple, it is just basic. Process payment అన్నది ఉంది, but we don't know how it is being implemented, right? Now when I use abstract here, we are getting a problem. What is the problem? If I use abstract, can I create an object of payment class? Is it possible? అంటే ఒక క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, బట్ అందులోనేమో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేని ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ వి డూ దట్? వి కాంట్ డూ దట్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఈవెన్ క్లాస్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అప్పుడు ఏంటంటే పేమెంట్ క్లాస్కి ఎవరు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు, మెమరీ అలొకేషన్ చేయలేరు. పేమెంట్ క్లాస్కి ఎవరైనా మెమరీ అలొకేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఓన్లీ విత్ ద చిల్డ్రన్ లేకుండా దే కాంట్ డూ ఇట్. నౌ ఇఫ్ యూ సే దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? దిస్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై చిల్డ్రన్. నౌ యూ కెన్ సీ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్లో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్. సో అందులో ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ మెథడ్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అని చెప్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫోర్సింగ్ యూ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ మెథడ్. నౌ క్యాన్ యూ స్కిప్ దిస్? ఆ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా క్యాన్ యూ స్కిప్ అండ్ రన్ ద అప్లికేషన్? ఇట్ వోంట్ రన్ బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఫోర్సింగ్ సర్టన్ రూల్స్ ఆన్ యూ టు ఇంప్లిమెంట్ సర్టన్ మెథడ్స్, రైట్? అవి ఎందుకు చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ టుడే. So first let's try to implement that. How to implement it?
సింప్లీ మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే చేసామో సేమ్ టు సేమ్. We are just creating a method and we are writing @override. Now, whenever you call process payment method with credit card payment, it will call this method directly. Now let's try to run this. Will it work or not? There is a problem here also. Super annadi work avadu because there is no super method now, right? It is an abstract method. So you can delete this. Inkoka daggara? Yeah. Now here we have a problem. Payment daggara we are using new payment and cheppi. Is it possible? Can I create a payment object with payment memory? Manam indake anukunnam. If I use this class, what will happen? దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. సో యూ కాంట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్, రైట్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇంప్లిమెంటేషన్ లేని మెథడ్ని కాల్ చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపన్? వాట్ షుడ్ హ్యాపన్? వీ డోంట్ నో. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ డజంట్ లెట్ యూ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అలాంటప్పుడు వాట్ షుడ్ వీ డూ? What should we do in this kind of scenarios? Either you have to create it with child methods, something like credit card payment. ఇలా చైల్డ్ మెథడ్ తోటి క్రియేట్ చేయొచ్చు. నా ద రిఫరెన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రిఫరెన్స్ ఏమో పేరెంట్కి ఉంది, రైట్ సైడ్ రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఉంది? చైల్డ్కి ఉంది. చైల్డ్కి క్రియేట్ చేస్తే వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ బికాస్ చైల్డ్లో యూ హ్యావ్ దట్ మెథడ్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్, రైట్? Yes. Now let's try to go to fourth one, checkout, and then we'll do credit card payment. Yes, processing with credit card. It worked, right? So we just used one keyword which is abstract. Abstract అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేసాము? when we wanted to make it as a rule. అంటే ప్రతి చైల్డ్ డెఫినెట్గా ఈ మెథడ్ని ఇన్హెరిట్ చేయాలి, దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ దిస్, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ యూజ్ ఇట్, రైట్? సో లెట్స్ గో టు ద పేమెంట్ క్లాస్ వన్స్ అగైన్. నా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఒకటేమో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది which doesn't have implementation. Abstract method ante enti guys? Can you tell me now? Abstract method is a method definition which doesn't have implementation. Ante only dani input enti, like method name enti, input enti, output enti, ivi maatrame untayi. You will not have anything else apart from these details. Deen implementation evar daggara untundi? Will it be with parent or child? దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ పేరెంట్ దగ్గర ఉంటుందా, చైల్డ్ దగ్గర ఉంటుందా? ఇట్ విల్ బి విత్ ద చైల్డ్, రైట్? బికాస్ we are making it as an abstract, right? So next let's move on to the next topic in the same thing. Abstract అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాము, abstract మెథడ్ యూజ్ చేసాము, డన్, ఆల్ గుడ్. నౌ హౌ టు యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ పైథాన్. పైథాన్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి? జావాలోనేమో we have used abstract keyword. Kotlinలో కూడా it's the same thing. We will be using abstract keyword. But when it comes to Python, it is little different. So when it comes to Python, మనం పైథాన్లో నార్మల్గా క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? క్లాస్ అండ్ దెన్ విల్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ నేమ్, రైట్? అండ్ దెన్ పేరెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం బ్రాకెట్స్లో ఇస్తాము, రైట్? ఇక్కడ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా దెర్ ఈస్ అ పర్టికులర్ మెథడ్ ఏబిసి అని చెప్పి. యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. అండ్ దెన్ మీకు ఒక మెథడ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. లెట్స్ సే డిఫైన్ ప్రాసెస్ పేమెంట్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ every child to use this particular method, you have to make this as abstract method. If you write this as abstract method, then you can use it in any child. Adi implement cheyakapothe it will not let you use that for particular functionality. Okay?
అండ్ దిస్ ఏబిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ abstract బేస్ క్లాస్. డిఫాల్ట్గా మనకు ఒక abstract బేస్ క్లాస్ అని ఉంది, దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ హియర్. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు abstract మెథడ్ అనేది యూజ్ చేశాను. అండ్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ abstract ఎందుకు వాడాలి. If you don't use abstract, what happens? There is a class which has a combination of abstract methods and normal methods. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం దాని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతామా? We can't, right? సో అది ఇండికేట్ చేయడానికి ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ అలొకేట్ మెమరీ ఫర్ దిస్ క్లాస్. వీఆర్ యూజింగ్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ abstract. Abstract క్లాస్ అంటే ఏంటి? A class that can have normal methods and abstract methods. And can we create object for abstract method, abstract class? Abstract class ki manam object create cheyagaltama? It is not possible. And why it is not possible? Because it has certain abstract methods. Until you have full implementation, you cannot create an object. And abstract methods ki it is not possible. Abstract classes ka object create cheyalante, you can allocate memory for the child but not for the parent. So whenever someone asks you, ఎవరైనా కానీ మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి abstract క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా అని చెప్పి, యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అండ్ ఎందుకని? ఇట్ హ్యాస్ abstract మెథడ్స్. abstract మెథడ్స్ ఉంటే అందులో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. అందుకని వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ మనం ఇందాక చూసాం కూడా, వి ట్రైడ్ యూజింగ్ న్యూ పేమెంట్, రైట్? ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్. If you see here, this line has two parts. One is on the left side. This is the reference. అంటే మనం మెమరీలో ఏదైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో దాన్ని రిఫరెన్స్ ఇది. On the right side, it is actual memory. So reference we can create for payment, but memory we cannot create for parent. Memory can be done only for child. It can be either credit card or cash payment or anything. So that's the reason we can say we cannot create an object for abstract class, but we can create an object using a child class. Clear guys? Any questions so far? Now అసలు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అండ్ వై షుడ్ వి యూజ్ దిస్, రైట్? లెట్స్ గో బ్యాక్ టు పేమెంట్ అగైన్. ఇక్కడ పేమెంట్లో వీ హ్యావ్ వన్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, అండ్ అలాగే ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, డిస్ప్లే పేమెంట్ ఆప్షన్స్. ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. ఇజ్ ఇట్ ఎ కాంక్రీట్ మెథడ్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్? కాంక్రీట్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్న మెథడ్. టెల్ మీ గైస్, ఇజ్ ఇట్ కాంక్రీట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్? ఇట్ ఈస్ కాంక్రీట్. And how about this? Is it concrete or abstract? It is concrete. And this one? It is concrete. Now, let's try to see here. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసింది, is it memory or is it reference? 25 లైన్లో ఉన్నది. Is it memory or reference? It is just a reference. Memory ఎక్కడ allocate చేస్తున్నాము? లైన్ నెంబర్ 28. లైన్ నెంబర్ 28 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ తోటి మెమరీ allocate చేస్తున్నాము. అదే 31 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే డెబిట్ కార్డ్, రైట్? అలాగే 34 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇట్ ఈస్ విత్ క్యాష్ పేమెంట్. అలా వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ చైల్డ్ క్లాసెస్ బట్ నాట్ విత్ ద పేరెంట్ క్లాస్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? పేరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాము, బట్ చైల్డ్ క్లాస్తో మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నాము, అండ్ దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కాల్ ద రిక్వైర్డ్ మెథడ్స్. నౌ లెట్స్ గో అండ్ సీ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. ఇక్కడ మనకి ఒక్కటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది, మిగిలినవన్నీ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్. ఐ రైట్? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో మనకి రెండు కలిపి ఉండొచ్చు, ఒకటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, ఇంకొకటి కాంక్రీట్ మెథడ్స్. నా వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్? నాకు ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? If I have only abstract methods, concrete methods లేవు, assume that. Can I think that like it is actually abstract class?
Yes, you can still say it is an abstract class. And now comes the other concept, which is multiple inheritance. Multiple inheritance మనం discuss చేసాం. Is it supported in Java? Is multiple inheritance supported in Java? It is not supported, right? Now let's try to take one example and we'll discuss why, and then abstraction దాన్ని ఎలా solve చేస్తుంది. For example, if you have a class A and you have a class B, you have a class C. Now let's say this is the kid. Okay, kid is depending on all the three classes. ఈ మూడిట్లో ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకుందాం. లెట్స్ సే లైక్ మేబీ షో. ఓకే, నా ఏలోనేమో ఏ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు, బిలో బి అని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు, సిలో సి అని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. వెన్ ఐ కాల్ షో మెథడ్ ఫ్రమ్ కిడ్, విచ్ వన్ షుడ్ ఇట్ బి కాలింగ్? షో అన్నది కాల్ చేస్తే ఏలో ఉన్నది కాల్ అవ్వాలా, బిలో ఉన్నది కాల్ అవ్వాలా, సిలో ఉన్నది కాల్ అవ్వాలా? K is inheriting all the A, B, C classes. So show అనే మెథడ్ మూడు క్లాసెస్ నుంచే వస్తుంది. అండ్ షో అనే మెథడ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఏలో ఏ ఉంది, బిలో బి ఉంది, సిలో సి ఉంది. నా వెన్ ఐ కాల్ షో మెథడ్ ఫ్రమ్ కిడ్, విచ్ వన్ విల్ బి కాల్? ఏ క్లాస్ నుంచి కాల్ అవుతుంది, ఏలోంచా, బిలోంచా, సిలోంచా? ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పైథన్ ఏది కాల్ అవుతుంది? పైథన్ యూజెస్ ద ఆర్డర్, రైట్? మీరు ఒకవేళ ఏ కామా బి కామా సి అని ఇచ్చారనుకోండి, ఏది కాల్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ కాల్ ఫ్రమ్ ఏ. బట్ జావాలో వి డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అట్ ఆల్, రైట్? సో అందుకని జావా డజంట్ సపోర్ట్ ఇట్. ఇట్ డజంట్ నో విచ్ వన్ టు కాల్. అదే నౌ జస్ట్ అస్యూమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ మెథడ్స్, ద త్రీ క్లాసెస్? షో అన్నది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఏ, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బి, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సి, మూడిట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ గానే ఉందనుకోండి, కెన్ ఐ కాల్ దిస్ నా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? లైక్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతుంది అన్నది? మూడు సేమ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచి కాల్ అని ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్, రైట్? am I right guys? If it is same, show అన్నది మూడు మెథడ్స్ లో సేమ్ గా ఉంది and it doesn't have any implementation in three classes, it is an abstract method. అలాంటప్పుడు నేను ఒకవేళ k నుంచి కాల్ చేశాను అనుకోండి, what will happen? మీరు షో అన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏలో చూసినా ఇట్ ఈస్ సేమ్, బిలో చూసినా ఇట్ ఈస్ సేమ్, సిలో చూసినా ఇట్ ఈస్ సేమ్. ఇట్స్ ద సేమ్ నేమ్, రైట్? మెథడ్ నేమ్ ఒకటే ఉంది, మెథడ్ నేమ్ సేమే ఉంది. సో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ డెఫినెట్గా ఒకరి దగ్గరే ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్? హూ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్? ఇఫ్ షో ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, ఇది కూడా అబ్స్ట్రాక్టే కదా. ఏ అనేది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, బి అనేది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, సి అనేది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇన్ దిస్ కేస్ హూ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ మెథడ్? It should be inside K because child should override it, right? Now, so ఈ కేసులో మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అచీవ్ చేయొచ్చు, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ హియర్. వాట్ ఇఫ్ టూ ప్లేసెస్లో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంది, ఒక్క దగ్గర మాత్రం అబ్స్ట్రాక్షన్ లేదు? వాట్ విల్ హ్యాపన్? టూ క్లాసెస్లోనేమో ఆ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఒక క్లాస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సో అగైన్ మనకి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి అండ్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్. Java and Kotlin. We have it in Java and we have it in Kotlin also. Do we have this in Python? Python ki avasarama? Python ki doesn't need it because it already supports multiple inheritance.
మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆల్రెడీ సపోర్ట్ చేసేటప్పుడు వై డు వీ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్, రైట్? ఆల్రెడీ వర్క్ అవుతున్న దాన్ని మనం మాడిఫై చేసి లైక్ ఇంకా బెటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ బెటర్. సో అందుకని ఇంటర్ఫేస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ పైథాన్. It depends only on ABC, which is abstract base class. Java and Kotlin we have interfaces. Now, what is interface? And what is the difference between a class and an interface? We will see that now. Now, let's say class and enti, it has certain variables and methods, right? But abstract class and a combination of abstract methods and normal methods. Now, what if we wanted to create only abstract methods? Okay, class create chestunnamu. Let's say class I payment ikkada y annadi kuda I'll explain it, and then I'm just trying to create abstract methods only. Abstract process payment. Okay, we need to give amount also. So let's say amount, and what is the return time? We are not expecting anything, so void. Alage I want one more method, payment complete ayinda leda. So I'll create another method, abstract. Since I'm expecting something from that method, I'm giving boolean is payment completed. Alage I'm writing another method which says is payment successful. Let's write one thing which is failure, is payment failure. Okay, now how many abstract methods do we have? We have 4 methods. Prati payment class ivanni implement cheyali ani cheppi manam rules pettali anukuntunnam. Now we are seeing this error. What should we do? We have to create an abstract class for this, right? Then only we can do this. Now, does it have any concrete class? దీంట్లో ఏదైనా కాంక్రీట్ క్లాస్ ఉందా చెప్పండి? It doesn't have any concrete class. So ఇలాంటిది నా దగ్గర ఇంకొకటి ఉంది. లెట్స్ సే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకుందాం. I'm creating a method abstract void start abstract void end. Okay, now we have 2 methods. ఒకటేమో abstract class iPayment అని ఉంది, ఇంకొకటి iTransaction అని ఉంది. And ఈ రెండిట్లో కూడా we have only abstract methods, right? Now I wanted to create a new class which can have all these methods, something like this. Let's say class let's say cash on delivery one is pay later అనుకుందాం. Pay later payment. I'm creating this new one. Now I wanted these 2 classes, ఈ రెండు క్లాసెస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Is it possible? Can I implement those things directly? Let's try. Extends iPayment, comma iTransaction. We are getting an error because Java doesn't support multiple inheritance, right? So, but manaki ikkada like do we have any problem? Ikkada manaku only definitions and implementations levu. Alantappudu we can actually support it, right? For example, ee renditlo okati common method undi anukundam. Let's say abstract void show. Same method ikkada kuda undi. Now, do we have any confusion? నేను ఈ మెథడ్లో ఇక్కడ ఏదైనా మెథడ్లో ఇఫ్ ఐ కాల్ షో, డస్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఇక్కడ నుంచి తెచ్చిన ఇస్ ఇట్ సేమ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. బట్ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ వెన్ వన్ క్లాస్ హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ వన్ క్లాస్ డజంట్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇలా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు వి విల్ గెట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ దే బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి టు సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ దే హ్యావ్ డిజైన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్. సో క్లాస్ అనకుండా దీన్ని జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అనండి. దెర్ ఇస్ అ కీవర్డ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, నథింగ్ ఎల్స్. అందుకే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది కూడా గ్రే అయిపోయింది.
You don't need to declare it as abstract. Because only abstract way ఉన్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ abstract అని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుందా చెప్పండి? It is not necessary, right? So we can remove this. అలాగే methods కూడా it has only abstract methods. So you don't need to write the keyword abstract. You can simply, just like a normal class, we are defining interface. Only difference ఏంటి ఇక్కడ? Instead of writing implementation, we are just using the definition. You don't need to write abstract here. Abstract class అయితే you have to write abstract. Otherwise, it's not necessary. Right? And now, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ ఈ రెండింటిని తెచ్చుకోవాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్టెండింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అనదర్ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లిమెంట్స్. ఇంప్లిమెంట్స్ అని పెట్టారనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే వీ డిడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్. అందుకని హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దెమ్? జస్ట్ కీప్ యువర్ కర్సర్, ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్. అన్ని మెథడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, సెలెక్ట్ చేయండి, ఓకే. You can see all the methods that are being implemented here. Now, if you see show method రెండు interfaces లో ఉంది, I transaction లో ఉంది, I payment లో ఉంది. But is there any confusion? There is no confusion. It will always execute from the child only, right? So why do we use interfaces? To make sure abstraction లో మనం ఏదైతే అనుకున్నామో, to establish a rule that child has to implement this method. That is one rule. The next one, to support multiple inheritance. Abstract class use చేస్తే multiple inheritance లో we still have a confusion. ఒక దగ్గర సేమ్ నేమ్ తోటి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండొచ్చు, ఇంకో దగ్గర ఉండకుండా ఉండొచ్చు. అలాంటి కేసెస్ అవాయిడ్ చేయడానికి we have come up with a new concept called interface. Interface యూజ్ చేస్తే we can create all the methods and then we can implement them in the child. And which keyword do we use? Extends or implements? We call it as implements. So inheritance ki abstraction kunna major difference enti? Inheritance is getting the functionality from the parent. Parent nunchi data testundi, functionality testundi, methods, variables, everything. But when it comes to abstraction, is it getting any implementation? Parent nunchi ఎటువంటి implementation తేవట్లేదు. It is getting only declarations, definitions. అంటే ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? You can see the method name, or దానికి ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, you can see the inputs. అంతే తప్ప you don't have any solid implementation. That is the reason we use interfaces. Is it clear, guys, everyone? Now you guys tell me whether for payment should I use abstract class or interface? Payment అనే దానికి abstract class వాడాలా, interface వాడాలా? We have to use abstract class, and the reason is it has certain common methods also. మీకు ఈ మెథడ్స్ అవసరం లేదనుకోండి, then you can use interface, but ఈ మెథడ్స్ ఉన్నంత వరకు you have to use abstract class only. Clear, guys, everyone? Now let's try to see abstraction ఎందుకు అంత important, why everyone focuses on abstraction. How many of you have heard about these terms, architecture, MVC, design patterns? ఇలాంటి టర్మ్స్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? మేబీ ఇన్ యువర్ అకాడమిక్స్ ఆర్ బయట ఎక్కడైనా డిస్కషన్స్లో, ఆర్ మేబీ ఇన్ సోషల్ మీడియా, ఇలాంటి చోట ఎక్కడైనా విన్నారా? ఆర్కిటెక్చర్, డిజైన్ ప్యాటర్న్స్, ఇలాంటి టర్మ్స్. సో బేసిక్గా ఆర్కిటెక్చర్, డిజైనింగ్ ఇవన్నీ అంటే వాట్ వీ యాక్చువల్లీ మెంట్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? నౌ ఇఫ్ సమ్మన్ గెట్స్ టు సీ పేమెంట్ క్లాస్ చూసిన వాళ్ళకి ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో తెలుస్తుందా? డు దే నో దట్? దే డోంట్ నో. బట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉంది. క్రెడిట్ కార్డ్ది ఒక దగ్గర ఉంది, డెబిట్ కార్డ్ది ఇంకో దగ్గర ఉంది. హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ పేమెంట్, చెక్అవుట్కి పేమెంట్ ఇంపార్టెంటా, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఇంపార్టెంటా? For checkout, it just cares about payment.
సో పేమెంట్లో ఈ మెథడ్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారన్నది డజంట్ కేర్. అందుకనే ఇన్ చెక్అవుట్ వి జస్ట్ కాల్ దిస్ మెథడ్. In handle choice you can see last just we are calling process payment dot process payment. That's it. It doesn't care whether this is being called from credit card or debit card or something. ఎవరో ఒకరు కాల్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ దాట్. క్లియర్ గైస్? అలాగే ఇంటర్ఫేసెస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏ ఉన్నాయి, మనం ఆల్రెడీ ఏమైనా యూజ్ చేసాము. షాల్ వి సీ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు అనలైజ్ చేయాలి అంటే, అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది. అలాంటిది ఎప్పుడైనా చేసామా మనం? లెట్స్ సీ చెక్అవుట్. వాట్ ఈస్ దిస్? మ్యాప్ అని ఉంది, అండ్ రైట్ సైడ్ ఏముంది ఇక్కడ? హ్యాష్ మ్యాప్. Can we consider this as an interface? Either it can be an interface or it can be an abstract class. Just go and see. What is it? It is interface. Andukane we are not able to write map cart items equal to new map and రాయలేకపోతున్నాం మనం. This will not work because it is an interface. దీనికి డెఫినెట్గా you have to give a concrete class. Concrete class ఎవరు? మ్యాప్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళు. ఇట్ కెన్ బి హ్యాష్ మ్యాప్. అలా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా చూద్దాం. మ్యాప్, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అని ఇంకొకటి ఉంది, సార్టెడ్ మ్యాప్ అని ఇంకొకటి ఉంది. ఇలా దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్. సో మ్యాప్ అన్న ఒక ఇంటర్ఫేస్ని దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ విచ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దాట్. సో సేమ్ మెథడ్స్ని వీళ్ళందరూ యూజ్ చేశారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్. హ్యాష్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళి చూడండి. హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మ్యాప్. సో మ్యాప్లో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఈ క్లాస్లో కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ అనదర్ వన్, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. సో దే క్రియేటెడ్ లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మ్యాప్. సో మ్యాప్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. యూ కెన్ create a map object and allocate memory for linked hash map, right? Alage we have also used for list. Do you remember? Public list of products. Initially ide start chesam manam, right? Equal to new array list ani icham manam. What does that mean? Left side edaithe undo, does it have memory? లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే దానికి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిఫరెన్స్. ఆన్ ద రైట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ద రియల్ క్లాస్. ఇంప్లిమెంటేషన్ దేనికైతే ఉంటుందో దానికే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, రైట్? సో నా దిస్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటర్ఫేస్. లిస్ట్ అనేది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్, యూ క్యాన్ సీ, రైట్? దాంట్లో మెథడ్స్ చూడండి. సైజ్ అన్నది ఉంది లిస్టులో, ఈజ్ ఎంటీ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, కంటైన్స్, ఇటరేటర్. ఇలా దెర్ ఆర్ సర్టన్ మెథడ్స్ దట్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మెథడ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ లైక్ ద క్లాస్ విల్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఒక్క మెథడ్ మీరు మిస్ చేసినా ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? నా ఒకవేళ మనం మన ఓన్ లిస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, లెట్స్ సే, అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ పబ్లిక్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అరే లిస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు యూస్ ఇంప్రూవ్ 10x లిస్ట్. ఒక కొత్త లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హౌ షుడ్ వి డూ దట్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? కెన్ వి డూ దట్? వీ క్యాన్ డూ దట్. సింప్లీ క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్. మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ నేమ్ 10x లిస్ట్. అండ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? విచ్ ఎవర్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది? ఇక్కడ లిస్ట్ అని ఉంది, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్.
implements list. Done. Now, if we implement this method, this class, we can use this and we can store everything. We can see implement methods. Inni methods ఉన్నాయి చూడండి list లో. Do we need to implement all these methods now? Can we skip some methods? దీంట్లో కొన్ని మెథడ్స్ స్కిప్ చేయొచ్చా ఆర్ అన్ని మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా? ఎనీవన్ జస్ట్ ట్రై టు థింక్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఒకవేళ నేను కొన్ని మెథడ్స్ స్కిప్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? I cannot create memory allocation for this class, right? Memory allocate cheyali ante definitely it has to override all the methods. Then only it is possible. So I have to implement all these methods. Then the errors vellipotayi. Aa tarvata I can use this implementation. లెట్ us see abstraction ని డిజైనింగ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? షుడ్ వి స్టార్ట్ బిల్డింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ షుడ్ వి స్టార్ట్ విత్ ఇంటర్ఫేసెస్? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఇంటర్ఫేసెస్ బికాస్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఈస్ గివింగ్ యూ అ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్. మనం నార్మల్గా ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే వాట్ డు వి డూ ఫస్ట్? డైరెక్ట్ బ్రిక్స్ సిమెంట్ ఇవన్నీ ఆర్డర్ చేస్తామా ఆర్ డు వి డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ బిఫోర్ దట్? We actually do a planning, right? And we will create a plan also. ప్రతి ఫ్లోర్ కి కూడా ఒక ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తాము. అండ్ ఆ ఫ్లోర్ లో వి విల్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ గెట్ టు నో లైక్ ఒక్కొక్క రూమ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ దెన్ లైక్ వేర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఇలా వి విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ప్లాన్, ఏవి ఎక్కడ ఉండాలి ఏంటి అన్నది. బట్ డస్ ఇట్ మీన్ లైక్ మీరు అక్కడ ఆల్రెడీ అన్ని తెచ్చి పెట్టేస్తున్నారా ప్లాన్లో వేశారంటే? In plan, you might have something for future also. For example, let's say we don't have like home theater. If we wanted to have a home theater in future, I will create a plan such that this room is for home theater, right? And I'll not modify this and make more walls or something, right? If I do that, what will happen? Future lo nenu anukuntunna achieve cheyalenu. So whenever you are designing certain things, what are we doing? We are assuming మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, ఫ్యూచర్లో దాన్ని ఎలా మోడిఫై చేయగలగాలి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ప్లాన్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లీవింగ్ దిస్ స్పేస్ ఇట్ డజంట్ మీన్ వాట్ ఈస్ లైక్ ఇమీడియట్గా ఇప్పటికిప్పుడే హోమ్ థియేటర్ పెట్టాలి అని కాదు, రైట్? కెన్ వి పుట్ ఇట్ లేటర్? ఈ పర్టికులర్ స్పేస్లో హోమ్ థియేటర్ సెటప్ కెన్ వి డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ 2-3 years? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Tell me guys, is it possible if I leave some space but I wanted to set up a home theater after 2 years? Can we do that or is it not possible? It is possible, right? So ilage when you are actually building a project, dani kuda first start with interfaces all the time. Interfaces toti start chesi and then try to create methods, whatever the methods that you need to process certain things. For example, payment చేయాలనుకోండి, మనం ఇప్పుడే we have created 2 interfaces, right? We have created iPayment. Now iPayment lo we have created certain methods. ప్రతి ఒక్క పేమెంట్ గేట్వే, like whether it is credit card, debit card or like any method, all those methods should actually like do all these things. These are the mandatory rules that they have to follow. So మనం ఫస్ట్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయడం బెటరా ఆర్ డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ కార్డ్ కోడ్ రాయడం బెటరా? విచ్ ఇస్ బెటర్? క్రియేటింగ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ఎవ్రీ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్కి కోడ్ రాయడం బెటరా ఫస్ట్? విచ్ ఇస్ ఈజియర్? మనం ఎక్కడ ఎక్కువ కోడ్ రాస్తున్నాము? ఇంటర్ఫేస్ రాసేటప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్లోనూ. We are writing more code in credit card, right? So alantappudu it's always better to create a design properly so that you can follow this design in all the classes. Appudu only credit card kaadu, meer simultaneously you can get 5 people
and then make sure they are working on these methods and everyone is working like making it successful, right? ఇప్పుడు మీరు 5 మెంబర్స్కి తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పేమెంట్ మెథడ్ ఇచ్చారు. 1 person might be working on Google Pay, 1 person might be working on cash payment. Everyone knows that these methods are mandatory, right? అలాంటప్పుడు they will definitely have to implement these methods, right? Can they avoid implementing these methods? ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, బట్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్ ద మెథడ్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్. ఒక్క మెథడ్ స్కిప్ అయినా కూడా ద పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పేమెంట్ టైం. సో అందుకని దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దే ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్, అండ్ దెన్ దీస్ పేమెంట్ మెథడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇండివిజువల్లీ. క్రెడిట్ కార్డ్ వాళ్ళు ఇదే రూల్ ఫాలో అవుతున్నారు, డెబిట్ కార్డ్ వాళ్ళు ఇదే రూల్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ రూల్, రైట్? Now, if we want to try to see like in a real world, for example, if you have learned driving a car which is a Swift, okay, Maruti Swift నేర్చుకున్నారు and you got a driving license. మీరు ఇప్పుడు వేరే కార్ నేర్చుకోవాలి అంటే is it same or like మళ్ళీ డ్రైవింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాలా? చెప్పండి guys. Guys, can you go on mute? Someone is Sushmita, can you go on mute? Yeah, right. So basically మనం ఒక కార్ నేర్చుకున్న తర్వాత is it same for every car or is it different for every car? మీరు స్విఫ్ట్ నేర్చుకున్నారు, let's assume, and then you wanted to drive a Skoda. Is it same or is it different? It is going to be same, right? మీరు స్కోడా కోసం మళ్ళీ సపరేట్గా you are not going to learn driving, right? It is going to be same. And why is it is same? Because every car manufacturing company is following one particular design, and our design అనేది like మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానీ లేదా సమ్ కామన్ అథారిటీ వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. Every company, every car manufacturing company have to follow those rules. You can't say that like నేను నా కార్లో యాక్సిలేటర్ లెఫ్ట్ పెడతాను, బ్రేక్ రైట్ పెడతాను అంటే it won't work that way, right? Every car it should be in the ABC format only. యాక్సిలేటర్ రైట్ ఉండాలి, బ్రేక్ మిడిల్లో ఉండాలి, క్లచ్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి. You can't like change the order. If you change the order, you are not going to get a permit to sell that car. సో అలా ఒక డిజైన్ ముందు క్రియేట్ చేశారనుకోండి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఎన్ని కార్స్ లైక్ కార్ కంపెనీస్ అయినా దే కెన్ ఈజీలీ డూ దట్, రైట్? సేమ్ థింగ్ విత్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. మీరు ఒక్క కార్కి నేర్చుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ లైసెన్స్ ఫర్ ఎనీ కార్. It won't say that like this driving license is only for Maruti Swift, this license is only for Skoda, right? It doesn't work that way. How does it work? Your driving license is based on a particular design. ఒక కార్ డిజైన్తో ఉన్న ఏ కార్ నేర్చుకున్నా వేరే కార్స్ మీరు నడపగలరు, రైట్? ఇట్ మైట్ బి జస్ట్ స్లైడ్ చేంజెస్ లైక్ దాని పికప్ కానీ స్పీడ్ కానీ ఇవి చేంజ్ ఉండొచ్చు, కానీ ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్, స్టీరింగ్ లైక్ రౌండ్గా తిరగడం కాకుండా ఇలా ముందుకి వెనక్కి ఇలాంటివి చేయరు, రైట్? Those things will never be compromised. Those are like standard designs. So ala interfaces and abstract classes, they help you make a standard design, right? Now in terms of interview, do you want some tips abstraction related? If you want some tips, I can give you. Tell me yes or no. And some things which many people do not understand. Done. So let's discuss a few points. Interviews లో చాలా వరకు abstract object create చేయగలుగుతామా లేదా ఇలాంటివి అడుగుతారు. That is okay. But now let's see a few next level questions. Can we avoid like extending a class? ఒక క్లాస్ ని వేరే క్లాసెస్ ఎవరు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు. అలా can we do that? Is it possible? Is it possible? వేరే క్లాసెస్ ఎవరు కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు. లెట్స్ ట్రై టు సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ క్లాస్ తీసుకుందాం, ఓకే? ఈ క్లాస్ని ఇంకా వేరే ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద రూల్, రైట్? సో అది ఎలా చేయాలో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. లెట్స్ ట్రై టు సీ. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లెట్స్ సే వీసా క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఎక్స్టెండ్స్ credit card payment.
Okay, but now they can actually say, they can override the method also, and inside the method they can say system dot out dot println you are hacked. Okay, నా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉండాలంటే సమ్ కేసెస్ మనం కొన్ని క్లాసెస్కి వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. హౌ టు డూ దాట్? అలాగే కొన్ని మెథడ్స్ని ఎక్స్టెండ్ అవ్వకుండా చూడాలి, ఓవర్ రైడ్ అవ్వకుండా చూడాలి. హౌ కెన్ వి డూ దాట్? సో హియర్ కమ్స్ అ పవర్ఫుల్ కీవర్డ్. లెట్ మీ జస్ట్ టెల్ యూ. మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన కీవర్డ్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్, రైట్? వెన్ యూ సే అబ్స్ట్రాక్ట్, ఆ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతామా? You cannot create an object, right, for abstract. But can you extend, inherit cheyacha? Yes, we can. Now there is another keyword which is called final. What happens with final? We'll try to see. Instead of abstract, I'm just putting this as final. Can you see here? We got an error. What is it saying? Cannot inherit from final payments dot credit card payments. So మీరు ఏదైనా ఒక క్లాస్ని ఫైనల్ అని పెట్టారనుకోండి, యూ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ దట్ ఇంటూ ఎనీ అదర్ క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇన్హెరిట్ చేయకుండా చేయాలంటే వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫైనల్ ఫర్ ద క్లాస్. అదే క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు, బట్ ఈ మెథడ్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోకూడదు. దెన్ వాట్ షుడ్ వి డూ? Make this method final. What is happening? ఇప్పుడు క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ దగ్గర ఎర్రర్ పోయింది, బట్ మెథడ్ దగ్గర వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? మేక్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ డాట్ ప్రాసెస్ పేమెంట్ నాట్ ఫైనల్. సో వెన్ వీ యూస్ ఫైనల్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఫైనల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్, రైట్? సో అది క్లాస్ అయి ఉండొచ్చు లేదా మెథడ్ అయి ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ పుట్ ఫైనల్ ఫర్ ఎ మెథడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెడితే డెఫినెట్గా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అని చెప్తుంది. ఫైనల్ అని పెడితే యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ అని చెప్తుంది, రైట్? సో ఫైనల్ అని పెట్టడం వల్ల దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చాము, అండ్ నో వన్ షుడ్ మోడిఫై దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అదే క్లాస్కి పెడితే ఇట్ విల్ నాట్ ఈవెన్ లెట్ యూ ఎక్స్టెండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ విచ్ మెనీ పీపుల్ విల్ ఫెయిల్. ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు అంటే మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ విల్ బి యువర్స్. How many of you knew this particular thing? Final toti, we cannot let a class inherit some class, or we cannot like override a particular method. If you want, you can just ask your friends also. Like మీరు బాగా what you say like experts అని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళని కూడా అడిగి చూడండి, ఈ పాయింట్ తెలుసా లేదా. జస్ట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ని ఇంకెవరు ఇన్హెరిట్ చేయకూడదు. హౌ కెన్ వి ఎన్ష్యూర్ దట్? హౌ కెన్ వి ఎన్ష్యూర్ దట్ the class should never be inherited? ఎలా చేయాలంటే the answer is simple. Keep final before the class. అదే మెథడ్కి చేయాలంటే you can use this one, final method. Clear guys, everyone? Now let's say I wanted to create my own system. ఇక్కడ system.out.println అని ఉంది, రైట్? నేను అలా కాకుండా నాకు సొంతంగా ఒకటి కావాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ జస్ట్ ట్రై టు రైట్ విసు సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ద సిస్టమ్ క్లాస్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సిస్టమ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయనిస్తుందా? ఇట్ ఈస్ నాట్, బికాస్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ క్లాస్. That's the reason you cannot override system class. Final class inherit చేసుకోవచ్చా మనము? You cannot, because it is a final. ఇంకా దాన్ని ఎవ్వరూ కూడా కొత్తగా మళ్ళీ మోడిఫై చేయలేరు. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఇంకా ఇలాంటి ఫైనల్ క్లాసెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సిస్టమ్ క్లాస్కి కానీ లేదా లాగౌట్ క్లాస్ ఇలాంటి వాటికి ఐ మీన్ సే లాగర్, ఏదైనా మీరు లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అలాంటి లాగర్స్కి కానీ ఇలాంటి వాటికి వి యూజ్ ఫైనల్ క్లాస్ ఆర్ ఫైనల్ మెథడ్స్.
సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ ఈ మెథడ్ ఇంకెవరు టచ్ చేయకూడదు, ఎవరు మోడిఫై చేయకూడదు అనుకుంటే సింప్లీ పుట్ ఫైనల్ టు దట్ మెథడ్. Now let's see if we can put that for any method. Can we make this as final? ఈ మెథడ్ ని ఎవరు ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు. కెన్ వి డూ దట్? బికాస్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ వీళ్ళు మాత్రమే చూపించాలి, ఇంకెవరు చూపించకూడదు, రైట్? సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఫైనల్. అలాగే గెట్ ఎంటర్డ్ చాయిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ టు బి నాట్ ఓవర్ రిడెన్, అగైన్ యాడ్ ఇట్ ఫైనల్. హ్యాండిల్ చాయిస్. I don't want anyone to like override this. So just say fine. ఇలా పెట్టడం వల్ల no one can actually override these methods now. If you want, we can just go and check it. Display payment options ni credit card payment can override or not. It is not visible, right? Which means I cannot override it. వేరే మెథడ్స్ చేయగలుగుతానా? లెట్స్ సే ఇంకే మెథడ్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం. Okay, let me remove this final for handle choice, so that handle choice ni override cheyagaltanemo chuddam. I can override it, right? I can write my own logic here. So this is one very very powerful question, guys. Idi meeku what you say, like if you can answer these kind of questions, you can easily like crack the interviews. So now let's just go into the thing. Now you guys tell me, ఫైనల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? ఇన్హెరిట్ చేయలేము. అలాంటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అన్న క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఇది కూడా చేయలేకపోతే ఫైనల్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్, రైట్? సో డెఫినెట్గా దిస్ ఇస్ పాసిబుల్. అబ్స్ట్రాక్ట్ వాడితే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఫైనల్ వాడితే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ పాసిబుల్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఆర్ వెరీ రిలేటెడ్, రైట్? ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాక్చువల్లీ. Final ante we don't just use it for constant variables, guys. Final is mainly to make sure your implementation stays secure. It will never be modified by any child. Clear, guys? Everyone? Any questions? If you have any questions, you can let me know.